Listen students, so I am Sivalingam, lecturer in commerce, Alpha Metric Higher Secondary School. So I welcome you as a lecturer in our school for all 11th standard students. On behalf of our school management, I welcome you all to the online classes. But at the same time, I wish you all a very great success for your future studies. Thank you. I'm going to engage two subjects, commerce and economics. So very first class, I'm going to take subject economics. Start with the chapter 3, production analysis. So in this chapter, what are the important topics we are going to discuss? Introduction, factors of production, characteristics of factors of production function, short-run and long-run function, law of variable proportions, the economics of scale, ISO upon line, map and curve, produces equilibrium, law of supply and function, supply determinants, elasticity of supply and types of elasticity. So these are all the topics we are going to see in chapter number 3, production analysis. First of all, introduction. So introduction to production analysis. First of all, so what do you mean by production? Production is nothing but the process of using raw material and other inputs for using of or make of the production or output which is used for consumption. Process of using raw material and other inputs to make out the output or the product for the consumption purposes. Also, cooperation of all the factors of production. Then transform input into output. So these are the explanation for output or production. Now production of the other process of using of raw material. So raw material input தேவையோ அந்த பொருளை அந்த உள்ளீடுகளை நம்ம அந்த உற்பத்தி முறையில் பயன்படுத்தி அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோம். அந்த பொருளை எதுக்காக நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் ஃபார் கன்சம்ஷன், அந்த பொருளை பயன்படுத்துறதுக்காக நம்ம அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோம். அப்போ சிம்பிளாக சொல்லும்போது ஒரு பொருளை நுகர்வோருக்கு அந்த பொருளை பயன்படுத்துறதுக்காக அந்த இன்புட் எல்லாம் ஒரு ப்ராசஸில் கொண்டு வந்து ஒரு பொருளை உருவாக்குறோம். So make out the product from the processing of various inputs. அதுக்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிட்டே போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேன் இருக்கு. சுகர் கேன் இந்த சுகர் கேன் நம்ம எப்படி சுகராக மாற்றுறோம்? ஸோ the sugar can converted into sugar. So after passing of number of process. ஸோ அதே மாதிரி காட்டன் ஒரு பருத்தி இருக்குன்னா அந்த பருத்தியை சாதாரண ஒரு பருத்தியை நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரெஸ்ஸாக மாற்றுறோம். How the cotton converted into cloth. The cloth is used as an output or a product for consumption. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் ப்ராசஸை அவுட்புட்டுக்கு வேற ப்ராசஸ் கொண்டு வந்து அதை அவுட்புட்டாக நம்ம வெளியில் கொண்டு வரோம், ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வரோம். அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன் அவுட்புட். அப்போ இன்புட்டாக இருக்கிற பொருளை நம்ம அவுட்புட்டாக கொண்டு வரோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ப்ரொடக்ஷன்.
அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ cooperation of various factors of production. Factors of production என்னன்னா அப்போ what are the factors essential for the make out the product? ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா காரணங்களும் நம்ம என்ன செய்யறோம்? உற்பத்தி காரணம் நம்ம சொல்றோம். So there are four factors of production. So what are the four factors of production? ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணா கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ண முடியாது. So the factor which are essential for the make out the product which is known as factors of production. ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண தேவையான காரணிகள் என்னவோ அதை நம்ம என்ன சொல்றாங்க? உற்பத்தி காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப என்னென்ன உற்பத்தி காரணிகள்னு சொல்லும் பொழுது land, labor, capital, organization. Four factors of production: land, labor, capital, and organization. For example, land as the natural resources. நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து land நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா so the soil and the earth surface, this only we call as land. நம்ம வழக்கு முறையில் நம்ம வந்து land நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா ஒன்று வந்து அந்த சாயில் இன்னொன்று எர்த் சர்ஃபேஸ், இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் நம்ம லேண்ட்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், சாயில், ரிவர்ஸ் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா லேண்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம். வாட் யூ மீன் பை லேண்ட் இன் எக்கனாமிக்ஸ்? தட் இஸ் ஆல் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், தென் எக்கனாமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் சொல்கிறோம். இன்னும் ஒரு படி மேலே போகும்பொழுது அக்ரிகல்ச்சர், ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் கால்ட் லேண்ட். எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம லேண்ட்னு சொல்கிறதுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் லேண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம எதை லேண்டு சொல்கிறோம்? த சாயில் அண்ட் த எர்த் சர்ஃபேஸ், அது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லேண்டுன்னு நம்ம நினச்சிருக்கோம். ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போகும்போது சப்ஜெக்ட் படிக்கும் பொழுது எதெல்லாம் நம்ம லேண்ட் சொல்றோம்னா அக்ரிகல்ச்சர், ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரீஸ் which are all influenced by the natural resources. அதை எல்லாம் சேர்த்து சொல்றது நம்ம லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம சொல்றோம். ஸோ factors of production is essential for the make out production. நம்ம என்ன சொல்றோம்? land, labor, capital, organization. These are all the various factors of production. இப்போ நம்ம லேண்ட்ல என்ன பார்த்தாச்சு இல்லையா? நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், சாயில், ரிவர்ஸ், ஃபாரஸ்ட் எக்ஸெட்ரா, இது எல்லாமே எது வரும்? லேண்ட்ல வரும். அதே லேபர் எடுத்தீங்கன்னாக்கா skilled labor, semi skilled labor, unskilled labor. There are different types of labor forces: skilled labor, semi skilled, unskilled. எது நம்ம skilled நம்ம சொல்றோம்? So there is a need of minimum qualification or basic qualification to do a particular kind of work which is known as skilled labor. So there is a need of skill for doing of any particular job which is known as skilled labor. Take for example engineering, civil engineering. So the civil engineering முடிச்சவங்க மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும்? அவங்களால அந்த engineering வேலையை பார்க்க முடியும். So there is a need of skill. Another example, teacher. ஸோ டீச் பண்ணணும் கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? உங்களுக்கு அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன், மினிமம் டேலண்ட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம அதை ஸ்கில்டு லேபர் சொல்கிறோம். நம்ம ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களுக்கு அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு லேபர் தான் வரும். இப்போ அன்ஸ்கில்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ த லேபரர்ஸ், ஸோ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க, அந்த ஹெல்ப்பர் வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ஹெல்ப்பர் வேலை செய்யறவங்களுக்கு எந்த விதமான ஸ்கில்லும் தேவைப்படாது. ஸோ எனிபடி கேன் டூ த ஜாப். ஸோ அதனால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அன்ஸ்கில்டு ஜாப்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ செமி ஸ்கில்டுனா என்ன, அன்ஸ்கில்டுனா என்ன, ஸ்கில்டுனா என்ன உங்களுக்கு இப்போ தெரியுது. ஸோ த லேபர் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ் skilled labor, semi skilled labor and unskilled labor. Then capital. So another important factor of production, capital. So finance is the lifeblood of every business. So without finance we cannot do anything. So the business பண்ணது எது நம்ம முக்கியம்னாக்கா finance, capital தான் முக்கியம். So அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் lifeblood of any business. So that is the another factor of production. Labor, capital. Then organization.
ஆர்கனைசேஷன். அப்போ வந்து இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் த ஃபிஃப்த் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஆனால் அது நம்ம சப்ஜெக்ட் புக்கில் வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதே கிடையாது. ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் இது 4 மட்டும் தான் நம்ம சொல்கிறோம், லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். பட் யூ ஷுட் நோ த ஃபிஃப்த் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நவடேஸ். ஏன்னா அது இல்லாமல் கிளாஸ் முடியாது, உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம். லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம எதுவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் ஆர் 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, தென் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு டவுட் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. 4 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் which are essential for the make out the production and make out the products which are essential for consumption. ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறதுக்கு தேவையான பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம், அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சாச்சு, ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சாச்சு. தென் அடுத்த டாபிக் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இந்த ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேண்ட், அதுக்கப்புறம் லேபர், அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல், தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ வி ஷுட் நோ த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல்ல லேண்ட்னா என்ன நம்ம எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோம். லேண்ட் மீன்ஸ் all the natural gifts which are essential for the economic prosperity and the quantity and quality of the soil, climate and rainfall. So the land, quality of the land and quantity of land determined by the soil, climate, rainfall. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தோட குவாலிட்டி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குதுன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த soil and also climate, then rainfall also depends upon the quality of the soil, climate and rainfall. The quality of the land will be decided. Then in economics, all the aspects of economic life, agriculture, trade, industry are influenced by the natural resources. இதை எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இயற்கை வளங்கள் நம்ம சொன்ன நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். அப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் லைஃப், agriculture, trade, industries are influenced by the natural resources which are called as land. Now, characteristics of land. So first of all, primary factors of production. These are the nearly 10 characteristics of land. ஒரு landல என்னென்ன characteristics இருக்கோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா nearly 10 characteristics or features of land. It is a primary factors of production. So I forgot to say one thing. Here the factors of production are classified into 2 types. Namely, first 2 factors of production are called as primary factors of production. Land and labor are called as primary factors of production. Capital and organizations are the secondary factors of production. So, out of 4 factors, first 2 factors are called primary factors of production. Then the third and fourth, that is capital organization, are called as secondary factors of production. உற்பத்தி காரணிகள் 2 டிவிஷனா பிரிச்சிருக்காங்க. இது வந்து முதன்மை காரணிகள். இது லேண்ட், லேபர் ரெண்டுமே வந்து முதன்மை காரணிகள் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கலாம். So now come to characteristics of land. So land is a primary factors of production. So முதல்ல உற்பத்தி காரணிகள் எது நம்ம சொல்றோம்னாக்கா முதல்ல வந்து லேண்ட் முக்கியம். மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாக்கா அது அடுத்த ப்ராசஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எது வேணும் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு லேண்டு தான் முக்கியம். ஸோ லேண்ட் இஸ் எ பிரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் இஸ் எ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். லேண்ட் வந்து அது நம்ம யாருமே வந்து உற்பத்தி பண்ண போகிறது கிடையாது, அது வந்து இயற்கையுடைய நன்கொடை, இயற்கையுடைய கொடைன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ லேண்ட் இஸ் எ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கொடை, அது வந்து அனதர் கேரக்டரிஸ்டிக். அடுத்தது லேண்ட் இஸ் பர்மனெண்ட் இன் நேச்சர். லேண்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது,
முடியாது, இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதோ முடியாது, அது வந்து ஒரு நிலையானது. ஸோ லேண்ட் இஸ் அ பெர்மனன்ட். தென் லேண்ட் இஸ் இம்மூவபிள். இம்மூவபிள்னா என்ன சொல்லணும்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங் இருக்குது, ஒரு மிஷினரி இருக்குது, ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்குது, அதை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, மூவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு லேண்ட்ன்றது ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. லேண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அது ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம மூவ் பண்ண முடியாது. அடுத்தது இட் இஸ் a fixed one. லேண்டோட அளவு வந்து நம்ம வந்து கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது. we cannot be increase the level of size of land or the place of land. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து 10 ஏக்கர் நிலம், அந்த 10 ஏக்கர் நிலத்தை வந்து அதை வந்து ஒரு 8 ஏக்கராவோ இல்லை வந்து ஒரு 12 ஏக்கராவோ செய்ய முடியாது, இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ டிக்ரீஸ் பண்ணவோ முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ரிமைன் ஃபிக்ஸட், தட் இஸ் inelastic. another characteristics of land is fixed. next one, no cost of production. ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செலவாகும். இப்போ ஒரு மிஷினரி இருக்கு, அதுக்கு நம்ம உற்பத்தி செலவு இருக்கு. ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்கு, அது உற்பத்தி பண்ணதுக்கு செலவாகும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் which are incurred on the production of particular commodity which is known as cost of production. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு லேண்டை உற்பத்தி பண்ணதுக்கு எந்த விதமான செலவும் கிடையாது. ஸோ another characteristic is no cost of production. அடுத்தது heterogeneous in quality. heterogeneousனா அந்த நிலத்தோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ it should be classified or categorized on the basis of fertility of the land. அந்த நிலத்தோட தன்மையை பொறுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம், அதை வந்து நம்ம பிரிக்க முடியும், அதை வந்து நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். அப்போ எல்லா நிலமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. இட் இஸ் heterogeneous in nature. அப்போ எல்லா நிலமும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா the land are different on the basis of fertility of the land. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலம் வந்து வளமான நிலமாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளம் இல்லாமல் நிலமாக இருக்கும். அங்கே வந்து எதுவுமே நம்ம கல்டிவேட் பண்ண முடியாது. அப்போ இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் ஒரே மாதிரியான குவாலிட்டியோடு இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ the characteristics of land is heterogeneous in nature based on the fertility of the soil, fertility of the land. Then alternative uses. So the land can be utilized for different purposes, not only for the particular purposes. ஒரு நிலத்தை பல வகையில் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். அதாவது விவசாய நிலமாக பயன்படுத்தலாம். விவசாயம் பண்ணால் விவசாய நிலம், அதே நம்ம பிளாட் போட்டு விற்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் அதோடைய யூசஸ் மாறி போகுது. அதே இடத்துல ஃபேக்ட்ரி கட்டலாம், அதே இடத்துல செய்யலாம் திருமண மண்டபம் கட்டலாம், வீடு கட்டலாம். ஸோ நிறைய வந்து யூசஸ் இருக்கு. ஸோ another characteristic is alternative uses. பல வகையில் வந்து நிலத்தை பயன்படுத்திக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நெல் விளைவிக்கிறாங்க, land is cultivated for the use of paddy or rice means the same land should be utilized for sugar cane or plantain or cotton or any other purposes. So the land has used for alternative uses. The law of diminishing marginal utilities. ஸோ அந்த நிலத்துடைய பயன்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்த அது வந்து கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாடு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். The utilities which we are getting from the land gradually decreasing after attaining a particular stage, automatically it should be declining or decreased. So that stage is called as law of diminishing returns. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏக்கர் லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 பேக்ஸ் வந்து நம்ம நெல் அறுவடை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை ஒரு 38, 35, 30 அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது அந்த கல்டிவேஷனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து குறையுது. காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் வந்து குறையுது. பட் நம்ம அதை என்ன செய்யணும்னாக்கா ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியும் பை வே ஆஃப் ஆடிங் ஆஃப் கெமிக்கல் மேன்யூர்ஸ் அண்ட் த நேச்சுரல் மேன்யூர்ஸ் வி கேன் ஆட் இன் த சாயில் ஆஃப் த லேண்ட். அந்த நிலத்துடைய தன்மையை நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதே மாதிரி அதே அவுட்புட் நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஸோ அது கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே குறைய ஆரம்பிக்குது. அதை நம்ம வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ
characteristics of land. ஒரு லேண்ட்னா என்னென்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னாலும் ஃபீச்சர்ஸ்னாலும் ஒன்று அந்த சேம். ஃபீச்சர்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், குவாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு மீனிங் தான். ஸோ ஆல் த்ரீ ஒன் அண்ட் த சேம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, உற்பத்தினா என்ன, இட் இஸ் நத்திங் பட் யூசிங் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் அண்ட் தி இம்மெட்டீரியல் as involving in the production process, make out the product or commodities which is used for the consumption. Then cooperation of all the factors of production. Then transforming of input into output. Then what are the various factors of production? Land, labor are the primary factors of production. Capital and the organization are the secondary factors of production. And what do you mean by land? So in the common sense, what is land, and in the economic point of view, what should be the meaning of land? Then what are all the characteristics, features or quality of the land? So the second topic, characteristics of factors of production. First மட்டும் முடிச்சிருக்கோம். நாம landோட characteristics மட்டும் முடிச்சிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது நான் ஒரு பக்கம் labor, capital, organization ஒன்று வேணா வந்து பார்த்துட்டு போறோம். So once again I remember you students as a commerce students, so there are lot of opportunities in front of you, available in front of you, because of all the commerce graduates should get a good opportunities because of the scope of the commerce students. So number of courses are there after the completion of +1 and +2. So BBA, MBA, you can go for administrative line, you may go for education line, and in many other ways. So there are lot of scope for the commerce students. So you should be ready yourself for the qualifying of such courses. So after passing of +1, +2, then at the degree level there are number of courses, number of professional courses also be there. So you should be gain knowledge in +1 and +2, especially commerce, economics and accountancy subjects are the main subjects. So you utilize this opportunity to gain the level of knowledge as much as possible and for a bright future. Thank you, and I will once again I welcome you all on behalf of the Alpha Group of Institutions. Thank you.